nội dung của pixel. Thì nội dung của slide này sẽ là tính threshold của hình ảnh, histogram của hình ảnh, và chúng ta sẽ thao tác trên điểm ảnh. Thì như cái slide tuần trước đã giới thiệu các bạn, thì một cái hình ảnh thực chất nó là cái ma trận của điểm ảnh. Thì nó cũng là các bạn hãy tưởng tượng nó như một cái ma trận LED như sau. Nếu như nó là ma trận LED không có màu, là LED đơn đi, thì như các bạn thấy như trong hình, như trong cái movie như sau. Thì chúng ta có thể truy cập đó các bạn ha. Ta có thể truy cập từ hàng và cột đến cái LED đó, hay là cái ma trận điểm ảnh đó. Đồng thời chúng ta có thể đọc được cái cường độ sáng của cái điểm ảnh đó nha các bạn. Trong trường hợp thì nếu như mà hình của chúng ta là một cái LED ma trận màu như trên đây, ma trận màu ha các bạn, ma trận màu, thì chúng ta cũng truy cập đến cột hàng, đúng không các bạn? Nhưng mà nó lại thêm một bước nữa là trên cột và hàng thì nó khác với lại cái ma trận đơn, đó là gì? Chúng ta phải truy cập thêm với property của cái hàng và của hàng cột đó. Thì cái property của cái hàng cột gồm có là gì? Màu cái LED màu xanh, red, green, blue các bạn, 3 màu cơ bản. Thì khi mà chúng ta phối hợp với cường độ sáng, nếu như mà kết hợp lại cái LED này, nó sẽ có cường độ sáng ma trận RGB, chúng ta sẽ có ra được cái hình màu hồng có độ phân giải thấp trong movie, hay là pixel thấp đó các bạn. Chúng ta được cái pixel thấp đó thì chúng ta sẽ lấy được cái hình mờ này, nhưng mà số lượng pixel lớn hơn chúng ta sẽ thấy hình rõ hơn các bạn ha. Và ngược lại thì đối với hình gọi là hình grayscale các bạn ha, có cường độ sáng grayscale, thì mỗi giá trị LED của mình có giá trị sáng thì sẽ tương ứng với lại cái điểm ở trên đây, điểm sáng nha các bạn ha, tương ứng đây. Thì khi mà chúng ta kết hợp lại thì chúng ta có thể hình ra được cái hình của người đàn ông này, Rồi thì như hồi nãy mình có giới thiệu các bạn, cái ma trận của hình thì mình là hàng không cột không, thì nó nằm ở đâu? Thì thông thường thì hàng không cột không nằm bên trái này các bạn ha, trái trên cao. Thì như ví dụ như trên hình này các bạn, như trên hình này thì chúng ta sẽ đọc cái tọa độ của cái pixel đó là bằng từ cái điểm 00 đây các bạn. Ví dụ như cái điểm ảnh đây chẳng hạn, như đây là cái tọa độ gần như là dưới hàng là 400 các bạn ha, cột là 400 so với cái góc đây các bạn, góc. Thì chúng ta có màu sắc thì không gian màu cơ bản của chúng ta là RGB, đúng không? RGB thì bây giờ các bạn hãy thử tưởng tượng cái màu green, màu đỏ của mình đi, có giá trị là từ cường độ sáng là từ 0 đến 255. Màu xanh lá cây cũng có giá trị là từ 0 đến 255, blue cũng từ 0 đến 255. Như vậy thì tổng hợp một cái màu 0 đến 255 thì là bao nhiêu bit các bạn? 8 bit, đúng không? Thì tổng hợp lại thì chúng ta sẽ có được khoảng 1,66 triệu màu. Như vậy một hình 8 bit chúng ta đến 1,66 triệu màu ha. Các bạn có thể kiểm tra lại cách mở cái pen, trong đó có color. Thì ví dụ như cái điểm màu đây có phải là màu xanh lá cây không các bạn? Nó không hẳn là màu xanh lá cây các bạn ha, nó có 9 chút màu đỏ, màu xanh dương ở đây. Như vậy thì ở đây cái giá trị xanh lá cây đây là lớn nhất, 181 giá trị intensity các bạn. Và giá trị đỏ là 34 và giá trị xanh là 85. Giá trị maximum của nó tất nhiên là 255 các bạn ha. Rồi hồi nãy mình có giới thiệu các bạn là hình ma trận đơn các bạn, ma trận LED mà chỉ có một màu á, thì nó gọi là hình grayscale các bạn ha. Hình grayscale thì nó khác với hình nãy, là hồi nãy như mình có giới thiệu là mỗi cái pixel ở đây các bạn, mỗi cái pixel ở đây thì nó chỉ có giá trị là từ 0 đến 255 thôi nha. Cộng 255 thì nó là 256 giá trị các bạn. Nó gọi là hình grayscale các bạn ha. Hình grayscale. Ngoài cái hình grayscale ra thì mình còn cái hình gọi là hình nhị phân, hình binary các bạn. Nó khác với hình grayscale chỗ nào? Hình grayscale á, thường là như mình nói giá trị pixel của nó là từ 0 đến 255. Còn hình nhị phân là sao? Hình nhị phân có nghĩa là cái điểm ảnh đó
hoặc là sáng hoặc là đen, hoặc là trắng hoặc là đen, 0101 các bạn ha, 0101, sáng hoặc đen. Thì cái thư viện OpenCV nó sẽ giúp cho chúng ta có thể truy cập cái giá trị intensity của cái hình của grayscale đó, hay là giá trị vector blue của cái điểm ảnh đó. Thì mình chỉ phải định nghĩa một cái, nếu như mà là ánh xám thì mình phải định nghĩa một cái gọi là vector và scala. Còn scala thực sự ra đó là một giá trị là rồi, để mà mình có thể truy cập vào được cái property của một cái điểm ảnh RGB thì mình cần phải định nghĩa một cái vector 3B. Vector 3B là một vector có 3 giá trị các bạn ha. Thì đây mình có cái video mà mình có kèm theo. Hi, I'm George and welcome to OpenCV Basics. In this video we're going to look at how to access the individual pixels inside an image that you load. Now to do that you're going to need to use a function called @. And sometimes if you're a novice C++ programmer, you're not familiar with the format of the function, and specifically the fact that it's a template. So to start off, let's go ahead and open an image up. You need to make sure that you have an image already inside of your default directory. You know that if you go right click on your project, properties, and whoops, right click, go to open folder in File Explorer. Here I have me.jpg, just like in all these other videos I've been showing. So what we're going to do is load that in. So mat, we're going to call this original is equal to IamRead. And in IamRead we're going to specify the file name, me.jpg, and of course how we're going to load that in. To start with, we're going to use the simpler method for, well, that is, we're going to use the simpler case, and that is if our image is actually grayscale. So we're going to do a image underscore load and then grayscale. Color's a little bit more complicated. Not much more complicated, but let's just get familiar with using a grayscale image to start with. So with this image loaded, we're going to want to iterate over every single pixel. And actually, I'm going to want to show the difference between using the operator and modifying the pixels versus this original image. So let's actually do this a second time. Let's do mat modified is equal to IamRead. And we're just going to load that image again. Yes, we could copy this over, but nothing like getting some practice loading images in. So the next thing we're going to do is iterate over every pixel in the image. Now the method we're going to use is not the fastest method. If you go on OpenCV's website, you'll find out that there are other methods that use pointers to iterate over every single pixel. However, the great thing about the method is it's intuitive for most people. Most people understand that the images are made up of rows and columns of pixels, so iterating over those rows and columns just makes sense. Sometimes people have a problem going to the pointer world and quite understanding that same association. So let's just use the function. So first of all, let's take our original image, so your mat object dot @. And this is where things get a little bit different. So inside of here, we are going to specify our row and column that we're accessing. We're just going to leave that as an R and a C for right now. We'll add those variables in a moment. But inside of these brackets, what do you do? Well, this is a template function. Basically, it means you need to provide the type, the object type you want to iterate over. And the object type is incredibly important because it determines the size inside the computer to iterate over. What do I mean by that is images are made up of data. Okay, and that data can have different sizes. It can be a floating point integer, in which case, or excuse me, a floating point number, in which case it's size 32. It could be a double, which is 64, or it could be a value between 0 and 255, which is typically stored in an unsigned integer of size 8 bits that is, or 1 byte. So because all of your information can have different sizes, we need a function that can be equally as responsive or generic, the ability for it to be able to iterate over any kind of size. And that's why we have to tell the computer, this image is this size. So in our case, we've decided to convert this to a grayscale image. So I know I'm going to be dealing with unsigned integers of size 8. So I'm going to use that here. Now, you could just type in a char, which is by definition a size 8 integer. The problem with that though is it doesn't always stay that way. I like to be a little bit more specific. I like to use a variable that I know is the right size, and one that when other people are looking at it, they're going to immediately understand I'm using this because it's a certain size.
So the easiest way to do that is to include, pound include, and then what I want is std int. We're going to open this up in here to take a look at what std actually does. And it just defines for us some easy to use aliases basically. So instead of typing things like a long, you just type, I want an integer of size 64 that can hold that much information. Or I want an unsigned one. Instead of typing unsigned character, unsigned short, unsigned int, I just type uint 8 16 32. Far easier to understand, really gets the point across of what the sizes are and what you want to deal with inside of your program. So let's go back over here and go ahead and use that. So I'm going to want to use the unsigned int 8_t. Why? Well, it has 8 bits, and if you do the math, 8 bits can hold between 0 and 255, or 256 different values, and that's typically what is used to store images, just something you kind of have to know. So let's do a uint 8_t. Now it doesn't pop up in this particular case, and that's not a problem. It's going to automatically know it's the right thing, because I've already included that std int right up there, all right? So the next part though is we need to iterate over. We need to specify what row and column we want to access. For our presentation today, we're going to do a double for loop just to make our lives easy. And we're also going to modify that image to show that yes, whoops, caps lock, we are iterating over it. So we're going to copy this line, but I don't actually want to do this to the original image. That's the one we're going to save. I'm going to do it to the modified image instead. So let's do our double for loop. Int row is equal to 0. R is less than the, let's see, modified dot rows r++. I love using row and column because I think it's more intuitive than I and J in this particular case, and it lets me write the following, which I always get a kick out of writing in this language. Modified dot cols, and then C++. There you go. Amazing. You finally get to write C++ someplace in C++. So okay, so this is going to iterate over every single row, and then within each row that we're dealing with, we're then going to iterate over every column inside of that. And this should hit every single pixel in that image. But now we want to do something to it, right? So we can get the value here, as we're showing here. We're requesting, using the at function, the value of the pixel at R and C. But we can also store values back inside of there as well. So let's just do modified.add again, uint 8_t, and then R and C. And then let's do something to it. Let's multiply it by 0.5, basically diminishing the value or the intensity of this image. Now we're going to show these results out. So we're going to use an IAMShow, just because we don't need to waste time doing all the wonderful stuff. Let's call this, original. And then let's do original right there. And let's go ahead and copy and paste this because we're lazy. And let's do modified, wonderful, modified, copy, paste. And we need what? A wait key. Don't want to forget that, otherwise not a whole lot's going to happen. Okay, so just reviewing, we load in our images, we iterate over the one image, make sure we have the intensities. That is, if our value was, like 8 instead, when you multiply it by 0.5, it would be 4. It would be a lower intensity, it's going to be darker. So let's go ahead and hit local Windows debugger, hit yes to build, and cross our fingers that I didn't do something wrong. And we are good to go. So here's the modified version, and of course here is the original version. It has half the intensity values as before. Okay, now that's grayscale imaging. We want to mess now with color images. So what we're going to do here is we're going to go back into our loading part, and instead of telling the program to change it to a grayscale value, we're instead going to tell it to use color and color. Great. Now a color image is fundamentally different than a grayscale image. A color image has 3 channels of information. It has a red, a green, and a blue. Although in OpenCV land, it's actually blue, green, red. It's the opposite of what we're typically used to in a lot of other applications. But that doesn't matter. Just make a mental note. What's important here to understand is that it's not an unsigned 8_t we want to iterate over. If we're iterating over every pixel, remember every pixel is now composed of 3 components. So we need something a little bit different. And what we actually need is a vector type. That is something inside of OpenCV that already knows we need to iterate over 3 channels or 3 values to get from one pixel to the next. So to do that, we're going to change this template part of the function. What we're going to change that to in this case is of type vec. So if we do, let's see, CV
colon colon vec, you'll notice we've got all these different kind of vectors here. Vectors for 2 values, that is 2 channels, vectors for 3, vectors for 4 even higher than that, 6 and so forth. It just depends on what you need. And then after each one of these types, we have things like B, D, F, I, integer, float, double, byte, just different types of vectors for different sizes of values being held in those vectors. Because a color image is still values between 0 and 255 typically, that is, we get a value of 0 to 255 in the red channel, the green channel, and the blue channel, we're going to use vec3b, or byte. So now this is going to iterate over every single pixel, and it knows to skip 3 bytes basically for each one, okay, instead of that single byte with the grayscale. We want to make sure we do the same thing over here. However, this just brings us to the beginning. This is a reference to the start of the pixel, which is always going to be the blue value. If we want to then move to the green value and the red value, we need to treat this kind of like an array. The way we're going to do that is, I'm going to put 2 brackets in here. I'm going to put a 0 in. 0 is going to be the blue channel, right? That's the first one you come up with. So if I run this program now, what we're actually going to notice is that the blue channels are going to be halved. But that's not quite a stark enough contrast. So what I want to do instead is we're just going to multiply it by 0 and get rid of the blue channel completely. So let's go ahead and run this and see what happens. All right, here we are. Here's the modified version. You can see it's very yellow. It only has the red and the green component, and it completely lacks any blue information. And that's what we've done. We've iterated over the blue pixels in this case and nuked them, got them completely out of this image. Let's go back again though, and let's do it to a different channel now. So blue was 0, green is the center one, right? So that would be a value of 1. So if we get rid of all the greens this time, hit the run button again. Yes, that's fine. Please do build. Let's see what we get. Ooh, we get this lovely magenta value instead. And then of course, as you probably expect, we can do this now for 2, which is going to be the red channel. Let's go ahead and stop and hit run again. Yes, I would like to build it, please. Okay, and of course, now that we've gotten rid of the red, the greens and the blues persevere, and that's why we get this very blue-greenish image. And that's pretty much it for the at function. You just need to know what kind of variables you're dealing with, what the size is. Are you dealing with floats? Are you dealing with integers, unsigned integers? Are you dealing with color images, so you need vectors instead? Just keep that in mind. So a lot of times you'll need floating point values instead. A lot of people like to work with floats instead of 0 to 255, so they make their images in floats. So make sure that this CV : vec3b is a float type. So remember, there was a floating type vector 3, and then if you were just dealing with an intensity image, you could just use a float by itself. Okay? Hopefully you enjoyed that. I hope you learned something from it. Thanks. Bye. Thì ở đây ngoài cái cách định nghĩa một cái ma trận thì các bạn có thể coi cái cách định nghĩa một cái ma trận rất là phổ biến nha các bạn ha. Thì các bạn cần phải tập trung vô cái ma trận này, vô ma trận này các bạn ha. Thì đây là cái ma trận. Tại vì khi mà bài tập của mình á, thì mình sẽ không cho các bạn một cái hình to đâu, mình sẽ cho các bạn một cái hình có cái ma trận như thế này, ma trận nhỏ nhỏ thôi, ma trận 4x4, 5x5 hay 6x6 thôi. Thì tất nhiên sau khi các bạn định nghĩa cái ma trận 4, 4, 5x5 hoặc 6x6 các bạn lập trình ra xong, các bạn chỉ cần đổi code chỗ này lại thành cái đọc lại cái hình, thì các bạn code bạn vẫn chạy được như bình thường, không khác gì hết ha. Ok, ở đây thì các bạn có thể thấy là gì, cái code cái định nghĩa như sau là một cái ma trận với double các bạn ha. Giá trị double, mỗi giá trị này là double 3x3, thì các bạn có thể thấy là khi các bạn định nghĩa giá trị là 3x3 thì các bạn chỉ cần 0 trừ 1 0 thì lập tức nó ra là 0 trừ 1 0 đây, và lập tức kế tiếp trừ 1 5 trừ 1 đến từ tổng nhảy xuống hàng cột cái đít các bạn ha. Nên thì cái cách định nghĩa này rất là đơn giản cho các bạn. Giả sử như ở đây mình double 2x2 thì có được không các bạn? 2x2 không được ha các bạn ha, nó sẽ bị error liền. 2x2 thì giá trị nguyên cái ma trận mình chỉ có 4x4 thôi. Như vậy thì cái ma trận nếu như mà đây là 2x2 thì các bạn cần phải delete mất cái này đi, delete đi. Thì cái ma trận của mình là gì? 0 trừ 1. Thì đây là cái bài tập rồi các bạn. 0 trừ 1 đúng không? 2x2 các bạn ha.
rồi rồi